Incineration does not make sense environmentally, economically, socially, politically. E non ha alcun senso da un punto di vista ambientale, economico, sociale e neanche politico. Aesthetically. E neanche estetico. For tourism, well, you name it, it doesn't make sense. And I think there's an easy trap to think that dealing with, quote, waste is difficult, and we have this advanced technology that will burn it and make energy, and that will solve our problems. E praticamente la storia del bruciare i rifiuti per produrre energia e altre cose è semplicemente una trappola. They like to call it green energy, but is it green? No. E non è green, ovviamente. I don't know what color it is. Actually, they like to say you can't see anything coming from the stack. Maybe we could call it cancer energy. Oh, you can't see cancer, but this would be an appropriate name for it. No? E l'unica cosa, cioè, è l'unico nome che si può dare è l'energia del cancro. Yeah, I just thought of that, cancer. But so I want to let me just take a couple of seconds to tell you about myself, and then we'll talk about San Francisco and zero waste. Adesso descriverà brevemente la sua storia e poi parlerà di quello che fanno a San Francisco. I've been very lucky to have been working in this area for over 25 years in helping to develop and implement recycling, composting and zero waste programs. Lui lavora da 25 anni nel settore del compostaggio e del riciclo. I've gone from helping to develop and run a statewide composting program in Massachusetts. Ha sviluppato un progetto nel Massachusetts. And I've been working for this city and county of San Francisco for over 19 years. E lavora per il comune di San Francisco da 19 anni. And when I came to San Francisco, we were diverting maybe 30%, and a lot of people felt that it would be hard, maybe impossible, to meet the state law at the time for 50% diversion. Quando lui è arrivato a San Francisco la raccolta differenziata era al 30% e le persone pensavano che sarebbe stato sostanzialmente impossibile arrivare anche solo al 50%. Because there was 50% by the year 2000, and San Francisco is a bit unique in the US in that it's actually much more like a European city than an American city. E San Francisco è una città un po' particolare perché assomiglia più a una città europea che a una statunitense. It's very dense as American cities go, second only to like Manhattan. Ha una densità di popolazione molto alta, seconda solo a quella di Manhattan a New York. We have about 850,000 residents in an area that's less than 50 square miles. Sì, insomma, 50.000 persone in un'area molto piccola. Anybody good at converting square miles to square kilometers? Because I know you think in kilometers. So I think I was doing the math with somebody, and it's not 80 square kilometers, but I think it's 125 square kilometers. But that's still almost 7,000 per kilometer. Insomma, stava facendo il paragone fra le miglia quadrate e i chilometri quadrati, ma insomma resta comunque sia una densità molto alta. And another challenging thing about San Francisco is it is a very multicultural, multilingual city. About half of the San Francisco residents have English as not their first language. They're speaking a different language. Un'altra particolarità della città è che è molto multiculturale e multilingue, in quanto metà della popolazione non parla inglese come lingua principale. We have a lot of people speaking Cantonese, Spanish, Vietnamese, Tagalog. That's from Philippines. Insomma, molte persone che parlano il cantonese o il cinese, il vietnamita e altre lingue, insomma. And the other thing about San Francisco is that it's a very popular place to visit, and I think this is something you can relate to here.
E San Francisco è anche una città turistica, quindi un po' come Firenze. And I'm just imagining people will say to you, you can't do much recycling and composting, you have too many visitors. Are you kidding? It's crazy, impossible. People from all over the world coming here. How can you do anything but just take it all mixed together and burn it somewhere? Well, San Francisco gets over 16 million visitors a year. I don't know how that... Una delle critiche che era fatta proprio al riciclaggio era quello che era impossibile fare il riciclaggio per via dei turisti, perché i turisti sostanzialmente arrivano in una città e non si stanno tanto a preoccupare del riciclaggio. So 16 million, how does that compare with Florence? Insomma, a San Francisco vengono 60 milioni di turisti l'anno. Maybe more here, I don't know. Qui? Non si sa. Boh. Qui quanti turisti vengono a Firenze? More here. Yeah, okay. More in So, San Francisco. but I saw many coming here just now. So I make that point because we have a lot of similarities. E quindi insomma è un parallelo che calza, insomma, quello fra San Francisco e Firenze. So 20 years ago we were diverting maybe 25% and we had no organics collection. But I saw the possibility of comprehensive organics collection and comprehensive recycling in San Francisco, and I had a vision inspired by what I had seen in Europe. E quando lui è arrivato a San Francisco, per esempio, appunto le percentuali erano basse, come abbiamo detto prima, e l'organico non era riciclato assolutamente. E lui però aveva una visione per il riciclaggio della città che era ispirata da quello che lui aveva visto in Europa. So I had been originally inspired by what I saw in Europe, in Germany in the 1980s, and now what I am most inspired by is the leading programs for source separation. They're close by, in northern Italy and in Campanore. E quindi insomma inizialmente era ispirato da quello che aveva visto in Germania, ma adesso la sua fonte di ispirazione principale è Capannori. So on one hand the principles of zero waste are simple. I principi di zero waste sono semplici. It's really recognizing that there is an incredible amount of valuable material in what we think of as waste are valuable resources. E sostanzialmente che i rifiuti in realtà sono una risorsa preziosa. And if we take all these valuable materials, products that we use, and when we're finished with them, we throw them away, and they get buried or burned, then when we need to replace them, whether we're buying a new phone, everybody likes the new phone, or new clothes or watch or what have you, then we go and we buy that new product. But to make that new product requires lots of energy, resources, and the production of waste. E sostanzialmente se semplicemente i nostri rifiuti li bruciamo, li mettiamo sottoterra e non recuperiamo quello di prezioso che c'è dentro, dovremo utilizzare nuova energia e nuove materie prime per produrre nuovi prodotti. So we have developed an economy that is based on a linear, like a line, a linear flow of resources, from extracting raw resources, typically non-renewable, manufacturing products, bringing them to us. We use them, sometimes for just a few minutes, few days, few months. How long do our phones last? A year and a half, 2 years. And then we get thrown away, and if they get thrown away and not recycled, we have to go back and keep extracting all those resources to replace the products.
E quindi sostanzialmente dobbiamo immaginare la linea produttiva appunto come un flusso che parte dall'estrazione, la produzione, la vendita, poi l'uso, e se semplicemente buttiamo via quello che non ci serve più, la linea si interrompe. So this linear process, does that sound like it follows nature's law? No, it does not. And in fact, for every kilo of material that we throw away, to replace that product, on average, more than 70 kilos of waste is generated, with all the energy and all the pollution associated with that. E sostanzialmente un chilogrammo di spazzatura equivale alla fonte per la sua produzione e distribuzione a 70 kg di energia e materie prime utilizzate. I like to use the image of an iceberg. So when you look at an iceberg, you just see the top, the tip of the iceberg, but below it is much more than the tip. È un'immagine che calza, è quella dell'iceberg, perché noi vediamo solo la punta, ma il grosso sta sotto in questo processo di produzione. So all the material that we are discarding, that is just the tip of the iceberg, or we say tip of the wasteberg. And so if we can manage that better, if we can recycle that, then we are actually impacting much greater volume of waste and resources. E quindi insomma appunto se riusciamo a gestire meglio i rifiuti, questo paragone con l'iceberg lo riusciamo un po' a modificare, ecco. The more critical situations on our planet that I don't think gets enough attention is that we are running out of resources. We're running into resource limits. Many critical materials and metals to make product, and they are becoming harder and more expensive and more environmentally damaging to get at. Just like fossil fuels now, the easy oil is gone, and so now we're having to do things that are much more destructive to the planet. Un aspetto di cui si parla poco è che le materie prime stanno diventando sempre più scarse e per ottenerle è sempre più difficile, quindi sempre più costoso e sempre più distruttivo per l'ambiente. Scientists that study the resources on the earth and our consumption of them have come up with this calculation of environmental footprint, and they estimate that the resource consumption of the global population is consuming more than one Earth, 1.5 plus Earths right now. E gli scienziati appunto che calcolano l'impronta ecologica hanno calcolato che adesso stiamo consumando più di quanto può dare il nostro pianeta, cioè 1,5 pianeti. And the only reason we can do more than one Earth is because we're using up energy and resources that have been stored for a long time, like fossil fuels and ores, and they don't get replaced. So we're burning down our natural capital, the savings that nature gave us. And when that's gone, it's gone forever, because we can't wait around hundreds of millions of years to get more oil. E questo succede perché stiamo consumando velocemente quello che la natura invece ha accumulato in milioni di anni. Now there are a lot of poor people in the world, so how does the average European, if everybody in the world are consuming at the average European, then more than 3 planets are being consumed right now. Se nel mondo tutti consumassero quanti gli europei, ci vorrebbero 3 pianeti per soddisfare le esigenze delle persone. And I'm not proud to say it's even worse for Americans, where Americans are consuming 4 planets worth. Gli statunitensi consumano per 4 pianeti. So how does this continue then? And let's say that the people who propose incinerators say they've come up with a magic technology.